Hi everyone, this is Miss Anonymous and you're on Hello Dubai podcast. இந்த கோட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆள் பாதி, ஆடை பாதி. This is not true actually. This quote kind of implies that dress has 50% of importance. But it's not true. அதோட வெயிட் வந்து நம்ம நினைக்கிறத விட ஜாஸ்தி. டோட்டலி சப்ஜெக்டிவான விஷயம் தான். பட் ஸ்டில் அட் இன்டர்வியூஸ் அப் டு 55% ஆஃப் பர்சன்ஸ் பர்செப்ஷன் வந்துட்டு is totally based on how you look, including your dress, grooming, and how you present yourself. So, aad padi, aade padi is not any more relevant to us. It should be more like aade is what makes a man or a woman. Because once you enter the interview hall or something, நீங்க பேசுறதுக்கு முன்னாலேயே you are giving out visual cues. And there is this quote, okay, dress shabbily and they remember the dress impeccably and they remember the person. Yes, your dress is kind of giving a lot of signals that you're not aware of. Also, இது வந்து மற்றவங்களுக்கு மட்டும் சிக்னல்ஸ் கொடுக்கறது இல்ல. Actually, you change based on what you wear. அதை பற்றி தான் இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ without any further ado, let's get started. We all know Steve Jobs, right? He is known for the turtleneck black shirt and blue pants. Steve Jobs மட்டும் இல்ல, lot of other prominent figures in the industry has recognized one thing, that decision making வந்துட்டு ஒரு finite resource. Yes, we can't make plenty of decisions every single day. இந்த ஒரு விஷயம் அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுனாலையோ என்னவோ தெரியல, they kind of automating the decision of what to wear. ஸோ தட் மார்னிங் வந்துட்டு போய் கபோர்டில் அப்படி ஸ்டேர் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அஸ் தே ஹவ் ஆல்ரெடி ஆட்டோமேட்டட், லைக் இந்த சிஸ்டமேட்டிக்கலி தான் நம்ம போக போகிறோம், சேம் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸுன்னும் போது தே டோன்ட் ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் எனர்ஜி ஆன் தேட் அண்ட் இன்ஸ்டெட் தே கேன் ஃபோக்கஸ் ஆன் கிரிட்டிக்கல் டாஸ்க்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளி crucial things. Take Harry Styles. I don't know whether you've seen his dressing. He gives out an energy that he don't care if people judge his looks. அவர் வந்துட்டு கைண்ட் ஆஃப் கிவிங் ஆஃப் ஃபெமினின் அண்ட் மஸ்குலின் வைப். லைக் கன்வென்ஷனல் மென் கிளாதிங்கை வந்துட்டு ஹீ இஸ் ரீடிஃபைனிங்னு நான் சொல்லுவேன். லைக் ஹீ இஸ் என்கரேஜிங் அதர் மென் அண்ட் விமன் டு ஸ்டெப் அவுட் ஆஃப் தேர் கம்ஃபர்ட் ஜோன். ஆயிடுச்சு பஜாமாஸ் போட்டு நம்ம யாருமே கான்சர்ட் போக மாட்டோம், சூட்ஸ் வேர் பண்ணிட்டு யாருமே ட்ரிப் போக மாட்டோம். Take me for example, I'm not wearing any formals to record this episode. I want to feel home. இன் 5 minutes நீங்கள் வியர் பண்ணியிருக்கிற ட்ரெஸ் வந்துட்டு உங்களை ஒரு கம்ப்ளீட் இன்ட்ரோவர்ட்லேருந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டட் மோட்க்கு சேஞ்ச் பண்ண முடியும். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ஸோ ஒரிட் அப்படின்னா நீங்கள் வேர் பண்ணுற ட்ரெஸ் கேன் மேக் யூ ஃபீல் ஹாப்பியர். ஆஸ் யூஷுவல் சைக்காலஜிஸ்ட் வேர் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் இன் திஸ் ஸ்டாஃப் அண்ட் அவங்க பண்ண ஸ்டடீஸில் தே ஹாவ் ஃபிகர்ட் அவுட் ஒன் திங், தட் நம்மளோட கிளாதிங் சாய்ஸஸ் கேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவர் பர்சனாலிட்டி. There is this term in psychology, enclothed cognition. இது என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா, நம்ம வியர் பண்ணுற கிளாத் வந்துட்டு த வியரர்ஸ், அதாவது அந்த ட்ரெஸ்ஸை வியர் பண்ணியிருக்கிற ஒரு பர்சனோட தாட்ஸ், ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர்ஸை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும். இது ரிலேட்டடாக நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நடந்துச்சு. அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வாஸ் லேப் கோட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் வேர் மேட் டு வியர் டாக்டர்ஸ் கோட், white coat and glasses, and another set of people were made to wear painter's clothing, kind of shabby wear பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே, and they were given lot of tasks. அவங்களுக்கு கொடுத்த டாஸ்கில் வந்துட்டு the people who wore white coat were paying lot of attention to all the things they've done. They performed really better than the other group. இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மூலமாக it became so evident. இதை பேஸ் பண்ணி some of ப்ரோக்ராம்ஸ் கூட நடந்துட்டுருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தெர் இஸ் திஸ் நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் நேம்ட் ட்ரெஸ் ஃபார் சக்ஸஸ். ஆக்சுவலி கரண்ட்லி இவங்கக்கிட்ட ஒரு 145 சாப்டர்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரீஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐம் நாட் ஷூர் ஆஃப் த நம்பர். இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தில் கிவ் ப்ரொஃபஷ்னல் அட்டையர் டு ஆல் த கிளையண்ட்ஸ் தே ஹாவ். ப்ரொஃபஷ்னல் அட்டையர் ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் நாட் அ நியூ அவுட்ஃபிட், இட் இஸ் மோர் தேன் தட். இவங்களோட கிளையண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஒன்று அன்எம்ப்ளாய்டாக இருப்பாங்க, ஒரு அண்டர் எம்ப்ளாய்டாக இருப்பாங்க. ஒன்ஸ் தே ஜாயின் தெம், இவங்களுக்கு ப்ரொஃபஷ்னல் அட்டையர் கொடுக்குறாங்க இன் ஆர்டர் டு பூஸ்ட் தேர் கான்ஃபிடென்ஸ். தேர் ஆல்சோ ப்ரொவைடிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் ஆல் தேட், பட் தேர் மெயின் ஆஃபரிங் இஸ் திஸ், பேஸ்ட் ஆன் திஸ் என்க்ளோத்ட் காக்னிஷன். லேட்லி நீங்கள் ஒன்று நோட் பண்ணீங்களா,
I've seen so many girls wearing same kind of kurtis from Trends and Max. Outfit மட்டும் இல்ல, the styles. For example, currently the baggy era is going on, right? And then கொஞ்ச நாள் முன்னால we had the minimal glam phase. So, and just like that in the trends எல்லாம் வரும்போது we are all looking the same. Minimalistic design வரும்போது we were only inclined towards gray, brown and beige colors. And currently the baggy eraன்றதுனால we are all wearing the loose t-shirts and baggy pants. But here is the thing, நீங்க வந்து ஃபேஷனிஸ்டாவா இருக்கலாம், or maybe you are genuinely interested in this aesthetic, or maybe without even realizing it you are doing it because of the peer pressure or in the constant social media comparisonala you are doing it. But one thing we have to accept that we are not dressing for ourselves anymore. We are dressing for Instagram stories. We are dressing for um, group pictures and sometimes to impress our favorite person. லேட்லி இந்த நியனா எபிசோடு ஒன்று பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதில் ஒரு லேடி சொல்கிறாங்க, லைக் ஷீ இஸ் ஹேவிங் 7 cupboard full of sarees. And another lady goes like, she is having 600 sarees. Sarees மட்டும் இல்லை, அதுக்கு ஸ்டைல் பண்ணுறதுக்கு 600 different handbags. And அங்கேயும் ஸ்டாப் ஆகலை, she is having 600 set of jewels to style the sarees. And also அவங்க சொன்னாங்க, she will not wear a saree more than one time அப்படின்ட்டு. That is crazy, right? Like only if she likes the saree அவங்க அது செகண்ட் டைம் wear பண்ணுவாங்களாம். If not, no. When you see it from environmental perspective, it is really concerning. Actually, this begs me a question. நம்ம கிட்ட இருக்கிறதோ என்னவோ ஒரு 20 or அதை விட கம்மியான pair of dresses, and we stare at our closet for like 20 minutes, right? Every morning it's a தலைவலி for me. But when it is more than such numbers, like 100, 200ன்னு இருக்கும்போது நமக்கு decision fatigue ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும். Like we can't decide at all. And I really want to ask this question to that auntie. ஒரு ஹேண்டில் பார்த்தோன்னா ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் லைக் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் who wears same kind of dress, or at least they don't pay much attention to it. Okay, that kind of people. And on other hand, people like this auntie, like who just needs variety in the closet. இந்த மாதிரி ரொம்ப clothingல அப்சஸ்டாக இருக்கிற பீப்புளெலாம் வந்துட்டு I feel like they are kind of doing it because of the impulse purchasing. நம்ம சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே வந்து பிஸ்னஸ் தான். The honest review, so-called honest review you see on Instagram is business. Like it is paid, and அதில் வர influencer will be paid plenty of money, and we don't know. அது பார்த்ததும் ஓகே this is a great dealனு சொல்லிட்டு நம்ம போய் வாங்கிடுவோம். Why are we doing these purchases? தேவையில்லாமல் எதுக்கு ட்ரெஸ்ஸஸ் வாங்கி குமிச்சிட்ருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா we have 4 main reasons. First one என்னன்னா, the shop is high. Yes, you're not a teetotaler anymore. This is more like you being drugged. For example, ஒரு 50% ஆஃப்ன்ற ஒரு ட்ரிகர் பார்க்குறீங்க, உங்களோட லாஜிக்கல் பிரெயினுக்கு தெரியாமலே, ஐ மீன் உங்களோட லாஜிக்கல் பிரெயினை பைபாஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வேலையை காணிக்க ஆரம்பிச்சிருவான். லைக் வில் ஹாவ் த டோப்பமைன் ரஷ். ட்ரக் எடுக்கும்போது ஒரு கேம்லிங் ஆடும்போது ஒரு அட்ரினலின் ரஷ் இருக்கும்ல, யூல் ஸ்டார்ட் டு ஃபீல் தேட். இந்த சேல் டேக்ஸ் அண்ட் த பிரைட் கலர்ஸ் வந்து நமக்கு ஒரு ட்ரிகர் கொடுத்ததுமே நம்மளோட அட்ரினலின் புஷ்ஷால் வில் ஜஸ்ட் கோ ஆன் அ ஜாய் ரைடு. எந்த ட்ரெஸ் சூஸ் பண்ணலாம், எதை ஆட் டு கார்ட் கொடுக்கலாம், எப்படி அக்கௌண்ட்ஸை காலி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங். செகண்ட் திங் இஸ் ஸ்கேர்சிட்டி அண்ட் காம்படிஷன். திஸ் இஸ் அ சேல்ஸ் டாக்டிக். ஓகே, லைக் இது இருக்காது நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது. அஸ் வி ஆர் ஏன்ஷியன்ட்லி வயர்ட், ஒரு விஷயம் நாளைக்கு இருக்காதுன்னு சொல்லும்போது we tend to go on fight or flight mode. Oh my god, I need this அப்படின்னு நமக்கு தோணிடும். As we are coming from cave dwelling ancestors, இது நாளைக்கு இருக்காது or only 2 leftன்னு சொல்லும்போது we just need it for no reason. அதனாலே we'll add to cart, and even if it is 2 o'clock in the morning, I mean நடுராத்திரி,
If it is 3ன்னு கூட மைண்ட் பண்ணாம யூ வில் மேக் த பர்ச்சேஸ். ஐவ் பீன் தேர். அட் டைமிங் கூட கரெக்ட்டா சொல்றேன். தேர்ட் திங் இஸ் த ஜர்னி. பையிங் ஜர்னி. லைஃப்ல நம்ம அந்த ஜர்னிய வந்துட்டு லவ் பண்றோமா, லைக் பண்றோமான்னு எனக்கு தெரியல. பட் when it comes to buying, we love the journey so much than the buying itself. ஆக்சுவலி முன்னால வந்துட்டு தேவைக்கு ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்துட்டு நோ. We are doing it for the thrill of discovery. Take for example the Labubu, which is trending right now. Those who don't know, Labubu is a toy, okay? அது பார்க்கறதுக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ க்யூட்டாலாம் இல்லை. க்யூட்டாவே இல்லை, அது ஸ்கேரியாக இருக்குது. யூ பெட்டர் யூனோ ப்ரௌஸ் அபவுட் இட். ஸோ பேசிக்கலி அதோட பர்ச்சேஸ் ஆர் அதோட சேல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஷூட் அப் ஆகிட்டுருக்கு. த ரீசன் என்னென்னா, இட் இஸ் கம்மிங் இன் அ பிளைண்டட் பாக்ஸ். அதை ஓப்பன் பண்ணால் தான் தெரியும் அதுக்குள்ளே என்ன கைண்ட் ஆஃப் டாய் இருக்குது, என்ன கலர்டு டாய் இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ எதுக்கு இந்த பீப்புள் இந்த லபுபு டாய்ஸை வாங்கி சேர்த்துட்ருக்காங்க அப்படின்னா, தே லவ் த டிஸ்கவரி. உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். லைக் த வே வி பை கிண்டர் ஜாய். அவங்க இப்போ லபுபு வாங்கிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி தான் ட்ரெஸ்ஸிங்லேயுமே when you purchase dresses, we are in love with the journey. Adding clothes to the cart and அதை செக் அவுட் பண்ணுறது, ட்ராக்கிங் இட்ஸ் டெலிவரி. செக் அவுட் பண்ணும்போது நமக்கு ஏதாச்சும் யூனோ கேஷ் ப்ரைஸ் ஒரு டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கிடைக்குதா, அண்ட் தென் ட்ராக்கிங் த டெலிவரி. அண்ட் when it comes அந்த அன்பாக்சிங் மொமெண்ட், இந்த மினி மொமெண்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு பில்டிங் அப் த எக்ஸைட்மெண்ட் ஃபார் பையிங் சம்திங் நியூ அகேன். Actually, I don't want to go deep into the environmental effects of buying a lot of dresses. There are a lot of videos online, like in YouTube itself. It is really concerning when we see something like that. So, அதிலிருந்து ஒன்று சொல்லணும்னா, be mindful about what we are buying. இந்த டாபிக் ஐடியா எனக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னா, என்னோட ஃப்ரெண்ட் ரீசென்ட்லி ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபார் தேர் டாக். அவங்களோட டாபிக் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. தட் வாஸ் டெய்லி ட்ராமா ஆஃப் சூஸிங் வாட் டு வேர். ஸோ அதை பற்றி பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சது ஒன்று தான். ரியல் ட்ராமா வந்துட்டு என்னது வியர் பண்ணுறதுன்னு சூஸ் பண்ணுறதுல இல்லை. இட் இஸ் இன் வெதர் யூ சூஸ் இட் ஆர் லெட்டிங் இட் சூஸ் யூ. நீங்கள் ஸ்டீவ் மாதிரி சேம் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரெஸ் வியர் பண்ணுற பர்சனாக இருக்கலாம், ஒரு ஹேரி ஸ்டைல்ஸ் மாதிரி கன்வென்ஷன்ஸை பிரேக் பண்ணுற ஒரு பர்சனாக இருக்கலாம், ஆர் யூ ஆர் ஜஸ்ட் அ நார்மல் பர்சன் லைக் மீ ஹூ இஸ் டூயிங் இம்பல்ஸ் பர்ச்சேசிங் ஆர் ட்ரெஸ்ஸிங் டு இம்ப்ரெஸ் பீப்புள். பட் ஒன் திங், dress is not just fabrics. They are signals, and sometimes they are making harm to our world. You have to think about whether you are being mindful of it or இதெல்லாமே சும்மா வந்து பண்ணிட்டுருக்கீங்களா அப்படின்றது மட்டும் think about it and make purchases. That's all I wanted to share with you guys. Thanks for listening, and if you want to share feedback to me, please reach out to me on Instagram or you know what to do. Thank you so much for listening. Bye bye.